Всем привет, ребят, с вами Суперстар, и сегодня мы с вами играем в Not for Broadcast, но мы играем с вами не просто в Not for Broadcast, мы с вами играем во вторую его главу. Да, вышла вторая глава Not for Broadcast, и я напоминаю, что ссылочка, по которой вы можете купить эту игру по самой дешевой цене, находится в описании, и там же находятся контакты наших уважаемых друзей из Build, которые подогнали нам, соответственно, эту игру. Я не знаю, выйдет это в одну серию или нет, но сразу же скажу, что если что там будет в конце, я не знаю, может быть в конце следующей серии, может быть в конце этой, очень важная информация, не забудьте ее, не пропустите, потому что реально важно. Либо, если прям вот не любите Not for Broadcast, то можете просто домотать до конца, там будет очень интересная новость. Смонтируйте самый прекрасный или ужасный эфир в свободном режиме. Я что-то постоянно удаляю, качаю, опять удаляю, опять качаю Not for Broadcast. Что-то постоянно такое случается, что я только удаляю Not for Broadcast, и сразу же выходит какой-то новый патч, какое-то новое обновление, сразу же что-то выходит, и мне пишут сразу же из билда, там, через там посредников, что, типа, все, день 154, время открыть глаза. Ритмичный писк кардиомонитора постепенно приводит вас в осознание. Открыв глаза, вы понимаете, что окружены взволнованными людьми. Ваша семья рядом, но в обстановке этого успокаивает. Так, пару раз моргаете, чтобы тщательно с вами сфокусироваться. Если подумать, на лице Сэм читается тревога и обида. В последнее время между вами не все ладно. Крис делает только хуже. Крис маячит за спиной Сэм с кислым лицом. Совершенно очевидно, что вы двое по-прежнему друг друга недолюбливаете. Сэм явно за вас переживает, но оба не перестают хмуриться. Это у них семейное. Беспокойство за вас берет вверх. Сэм касается вашей руки, а потом наклонится, целует вас в лоб. Конечно, солнце, где же мне еще быть? Впервые за долгое время вы искренне улыбаетесь друг другу. Затем смотрите на остальных членов семьи. Сьюзи стоит рядом, и Сэм улыбается. На улице вашей дочери написано... На лице вашей дочери написана та же тревога, что и у Сэм. Но заметив ваш взгляд, она хмурится. Рада, что с тобой все хорошо. Говорит она неохотно, но все же ясно, что она беспокоится за вас, несмотря на ваши разногласия. Спасибо, что пришла. Сьюзи невольно улыбается и улыбается вам, тут же закрывает глаза. Хорошо, что она здесь. Чарли ловит ваш взгляд и мне вот край одеяла. Вращаете головой, поднимаете одну бровь, смотря на него. Посмотрев на Чарли, вы видите, как он тут же напрягся, он явно взволнован. Значит, нормально себя чувствуешь? Наконец спрашивает он, отвернувшись. Оставьте дело в покое. Лицо Чарли мрачнеет, он прячет руки в карманы. Отводя взгляд от Сэма, вы замечаете свою мать, которая молча стоит у окна. Как бы вы ни старались, в последнее время с ней сложно. Так, вам нормально? Ваши слова явно вырывают ее из размышлений, и она вздрагивает. Она поворачивает к вам, улыбается. Приятно видеть такое редкое тепло в ее глазах. Конечно, радость моя, ты как? Вы улыбаетесь и киваете, но не успеваете ответить, как приходит врач и всех выгоняет. Примерно в 100-й раз он спрашивает вас, как вы себя чувствуете. Учитывая обстоятельства, все удивительно хорошо. Отлично, никаких признаков травм, просто небольшая стресска для старой системы. На первого разряда, простите за каламбур, улыбается она. Не первого разряда. Конечно, повторить подобное мы не рекомендуем. Пару деньков полежите дома и будете огурцом. Да, напоминаю, что в прошлых частях, в прошлых главах нас ударило жестко током из-за вот этих вот чуваков, которые прорвались в студию. Серии найдете в плейлисте предыдущие, там же все будет в том же плейлисте. Можете посмотреть первую главу, и там же будет и вторая глава выходить. В общем, плейлист с Not for подкастом будет пополняться. Она собирается уходить, но оставляет что-то на дверях. Отдельная плата и уход. Отдельная палата и уход. Вы вдруг замечаете, что палата выглядит очень дорогой. Оплаченный мистером Боузманом. Он прислал вам цветы и передал, что вы свободны до понедельника. Но
дольше, не дольше, разумеется. Кажется, это меньше, что он мог сделать. 480. Тяжкое бремя. Вы ужасно поздно возвращаетесь домой с работы. Свет в кухне все еще горит. Так себе признак. Вы должны уже лежать в кроватях. Тихо приоткрыв дверь, вы видите, что Сэм сидит за столом. На столе громоздится счета квитанции, а рядом лежит пачка печенья. Вторая, похоже. Так, садитесь рядом, напряженно улыбается. Сэм хмурится, снова смотрит на счет, который лежит в руках. Привет, солнце. Вот сумму перепроверяю. Сэм косится на дверь в бывшую кладовку, теперь там комната вашей матери. Мы очень стараемся, но Кассандре все-таки нужна сиделка. Вы не можете отвести глаз от кучи счетов. Мне кажется, что денег у нас хватит, но даже если учесть, что Сэм Сьюзи дома и может помогать, это дико дорого. Сэм улыбается, но вы понимаете, что все очень тяжко. А нам, конечно, не просто лучше не становится, но это твоя мать, у нас нет выбора. Так, мы точно сможем себе позволить. Сэм явно смущается. Это же твоя мать, Алекс. Не мне решать, что с ней делать. Мне кажется, что она бы не этого хотела. Сэм продолжает не сразу, а может из-за того, что сильно изменилось. Не знаю, решать тебе. Давай найдем деньги. Дамоклов меч спрятан в ножны на какое время. На какое-то время вы суете все бумажки в ящик. Так приятно, больше не думайте о них, по крайней мере, Сэм, вы так и говорите. Прошло несколько часов, но вы не спите, смотрите на потолок и думаете, сколько еще хватит денег. Насколько. Текущее состояние приемлемый долг. Текущее состояние это не только траты. О, день 232. Крутите колесо мыши, чтобы изменить двигатель колесо помехов. Это может пригодиться. Это дело поважнее. Курсор. Да, кстати, у нас, как всегда, собьется настройка звука этих ползунков. Надеюсь, видно курсор. Надеюсь. Этих вот ползуночков, которые где рука. Скорее всего, опять собьется, придется опять настраивать, потому что я удалял, восстанавливал, там что-то делал, настройки перекидывал. Ну, в общем, это было долго, это было нудно, это ничего. Не знаю, может быть, потом на монтаже введу как-нибудь или нет, или, я не знаю, если... В общем, как это будет выглядеть. Ну, как-то что-то точно придумаем. Музончик, конечно, топовый, если вы его, конечно, слышите, по идее. Прям топовый, прям. Самая, наверное, четкая тема в Not for Broadcast — это вот эта вот песня. Самый хитовый мусон. Ничего же. Прошлый сезон, кстати, был очень неплох, очень неплох. Потом ответвление вот это черно-белое, которое ретро, редактирование шоу тоже было очень неплохо, прям хорошечно было. Тем более аналогов подобной игры нету, так что это довольно интересно играть в подобное. Посмотрим, что с этой главой. Ну, я не думаю, что она прям там сильно там ужасом выйдет или что-то такое. Просто может отличаться, скорее всего, от тех, что мы уже смотрели. Но хуже точно не будет. Загрузки долгие, потому что, скорее всего, из-за русификации сейчас перекидывают все быстренько на английский. А перевод дубляж не готов русский. День 232. Тишина. Так, познакомьтесь с программой. А, да, точно.
Kath. Pack up your weapons of optical destruction and get out. You realise you're beginning to sound like I mean it, Kath. Stay where you are, Kath. Jenny? This is not Jenny's decision, Jeremy, or yours. Один обыц. I'll talk to Buxman. Oh, good. You can tell him I'll return his wife's casserole dish at our dinner next week. Так, а ну стоп. Субтитры есть. Jenny. Так. I'm sorry, Kath, you're gonna have to leave. Вот, я же говорил, что тут все сбито. Letting it go to your head. She nearly blinded 10 me. seconds, I thought we were everybody. part of a team these Так, 10 days. секунд. Better, Jeremy, you know that. Stop being so high and mighty and do your job. You'll have me for Так, 4, 3. Ты что, меня уволишь? Не искушай. Good evening. I'm Megan. Добрый вечер, с вами Меган и Джейми Донс. Сегодня в главных The новостях. establishment strikes Ответственный back. за удар The мировой World Council культуры. has agreed Сегодня Мировой today to Совет принял impose решение о punitive введении sanctions штрафных on санкций people против народа. The 5 стран. sanctions, which are broad-ranging, include restrictions on the supply of oil and Еще gas, нефть, поставки food, газа, clothing, некоторых and even some видов medicines. лекарств. But how should we react? Но как нам на We это asked the реагируем? public. Мы попросили похоже. What do you think about all these Что вы sanctions? думаете про все санкции? Какая разница, малыш? Я 2 войны пережила, и день по пачке выкуриваю. Для меня, если меня это до сих пор не убило, то еще сперчу. Thanks, Patrick. Спасибо, Fascinating. Патрик, это было интересно. Popular Prime Minister Julia Salisbury Премьер-министр has Джулия released a Солсбери reassuringly выступила brave на statement in обнадеживающим response to смелым the World заявлением Council's в ответ controversial на спорное announcement. представление Мирового Совета. This international Эта международная declaration is декларация nothing вызывает short у of нас только возмущение. We are a democratically elected government with massive popular support. Чё, We поддержимся, do not получилось? recognize these sanctions. And we encourage other socially progressive Офигеть, nations тут of the что-то world еще и to звук both не resist работает. and ignore them. А как это сделать? Advance have struck fear into the heart of the international community, Как сделать? showing that it is possible to have radical change for the betterment of the many. And whilst I wish we could improve other countries as much as we have our own, we do not rely on the help of others to thrive. This country is entirely self-sufficient. We are a team, Офигеть, я что-то не заметила этого ползунка. and this team is on your side. Thank you. Defiant stuff. But what do you, the public, Ну think что же, of вы our думаете с government's позиции нашего stance? правительства? Robin Short found out. Узнав нашу... Hi there, I was wondering if you could spend a Здравствуйте, moment расскажите, to give us your thoughts on the пожалуйста, government. что вы думаете о нашем правительстве? Honestly, I think they're Если doing a честно, great job. я I считаю, know что the они assets отлично and справляются work благодаря ethic деньгам, make закону us капитального successful года. little По one. предрасходному I лишают. В think целом, also, you know, знаете, люди here in довольны. Maine, I always said things would get better Я уже when говорила, we что were женщина руля и наведет порядок. Женщина у руля. Over to you, fellas. Ну, ваш черед, парни. Народная корпорация Смитерсвит сегодня объявила об успешном завершении клинических испытаний революционного концентратива для женщин. Стоп. The Алиментарий. drug has been passed by the government for general Так, release. конечно, хорошо. But the small print warns that, А in rare производитель cases, предупреждает, что в редких side случаях effects can include возможны blurred побочные vision, эффекты, как enlarged размытые, genitalia, and озарение. increased risk of stroke. Что за No double обучение? entendre intended. But what do you, the public, think Так of что вы думаете, Sophia наши Remington's зрители о новом latest правительстве venture? Фии Ремингтон? Патрик, So what are your feelings on the new contraceptive что вы bill? думаете о новом I think концепте? it's a great idea. Я считаю, что это замечательный большой шаг в достижении равноправия. София Ремингтон, лучшее, что случалось с этой компанией. A momentary lapse of reason. Commuters across the capital found themselves somewhat bemused by the latest stunt by controversial protesters. Скандальная группа In a активистов baffling start to the «Перебой». day, commuters found performers outside every major station, all dressed and posed А, нормально, identically. можно один на один. Whether we're Отлично. supposed to be amused or intimidated is anybody's guess, Jeremy. But most commuters didn't even stop to Ну notice. что, похоже, просто уходил. Well, as long as it's not some grand Что ж, contemporary если это не dance, новый it's танцевальный probably harmless. короткоборот боец на But меч. how do we all feel Что вы about думаете disrupt? о And their перебое? effective tactics. Я причудливых Robin методов found out. узнавала Робин. Can I ask your opinions on disrupt? Что скажете слово просто в переборе? Это в черном, That's right. кругом верно. Can I be honest? Можно честно? course. Конечно. This is Это же journalism. серьезная They журналистика. scare me a bit. Меня от них немного не по себе. Bubbling up. Intrepid scientist Отважные David ученые Wong доктор and Dr. Дэвид Ingrid Вонг Swartz и Walker Ингрид Hawkins today sent a Ворд blueprint of the escape из craft спасательного was able to транспорта, в finally котором они leave надеются Dante's наконец-то Tank. выйти из дыры Дан. With expert opinions of the Мне plan кажется, running the gamut from эксперимент optimistically оптимистичного engineered to that looks like оптимистичного something my проектирования. granddad Тут made in домой his дед shed. It sounds лучший like the мебель пилил. unfortunate team Так are пожелайте renting нашему all the действующему thoughts ученому and удачи, она им plans пригодится. So what should we think А about the как escape думаете про plan? этот план? Patrick Bannon again. На связи снова Патрик Бен. Patrick Bannon. So I'd imagine that you think this is a great Так, plan. вы думаете,
хотите, чтобы он отключил? Как вы угадали? Идея просто супер, логически всех поддержит. Пусть знают, что мы вместе. Ну, вас, конечно. Я нельзя нырять. Я соль боюсь. Что как бы она не это. Сегодня наконец получился прием заявок на получение карточек членов команды прессы. Проект понравится правительство сегодня пережило пополняющимся государственных услуг. Получение карты довольно основные органы будут процветать как документы, подтверждающие личность. Об этом уже заявили представление полиции, банков и самое главное пару. И не забудем, что это бесплатно. Просто сказка какая-то. А что вы, обычные граждане, думаете о картах членов команды? Карта членов команды? Ой, это просто чудо. Сегодня... Что это оказывается, протестующие такое делают, что им нужно имена скрывать. Вы видели, какие по ним скидки? Я мало не заведу. Да, будет у нас следующая команда. И последнее поймала в сети. Известного спортсмена Джонни Хелсмита завидели сегодня с его невестой, пока они ходили за покупками, готовясь, как ее уже называют, величайшей свадьбы в истории. Подростковые выделения идет рекорд продаж, судя по всему, грядущее торжество обойдется им тем большимся коллекционным Виллиус. Я не знаю, кто это. Как вы относитесь к этой эпатажной демонстрации роскоши? Фантастика. Хорошо, хорошо. Не больше меня культурное кресло сегодня с известным рэпером Джизус с своим законом обружением цен, которые нам нужно покорить наши сердца. Это все скоро в новом выпуске вечерних новостей. Усложнили немного этот момент. First tonight, thankfully, some news as we return to our main story. Продолжение основного сюжета. Мировой совет ввел незаконные карательные санкции против нашей страны. Санкции вступают в силу, немедленно блокируют поставки еды, топлива, лекарств для наших граждан. Сегодня мы обсудим эту беспрецедентную ситуацию с гостями своей программы. Представит Питер Клемент. До свидания. Как вы слышите? Да, слушаю, Джереми, спасибо за приглашение. Так, все, дальше озвучивать не буду. Потому что я, по-моему, уже не успею. Well, joining us is Ivan Vodovich, Foreign Minister of Urkistan. Ivan, thank you for being here. Great pleasure. You, Megan Wolf, are like strongest guard at Labour camp who wake up inside body of crazy, expensive prostitute. In my country, you will be worshipped as a god. Okay. Minister, as one of those arguing most strongly for these sanctions, how do you feel about Advance's defiant stance? Advance is like man who's taking a big career in movies land. Отлично, переключаемся, мы идеально. In dirty sanitarium, screaming at beer and holding tiny penis in hand. He's clearly not from Svenland, and we have like some of the cleanest mental health facilities on the continent. And welcome to Svenland's Minister of Mojo, Björk. I'm sorry, we don't appear to have your surname. It's just Björk, yeah. We don't use things like socially divisive surnames here. Minister? It's just Björk. Minister? Right, Björk. Your country spoke in favour of Advance at the World Council today, but you were noticeably absent when it came to the actual vote. Это какая-то политическая речь. Actually, that's quite racist, because if you must know, we were going to go to the whole like vote thing, but it's actually the festival of Euroland here at the moment, where we honor the old generation. Чё, вообще фамилия не указана, как это Лео. Our grandparents clean while the vote was happening, and that's like a really time-consuming process, actually. You're like sissy man. You have this expression, sissy man.
is like man with tiny penis who like to wash more than once a week. Actually, that's quite homophobic, yeah. Oh, Because stop winding him up, Ivan. We're not back at the Grange now. Sorry, Jeremy. Ivan and I used to play golf back in my media days. He always wins. Nothing gives him greater pleasure than grinding people's gears. The more publicly, the better. You're like man with tiny penis who think he have tiny penis. But actually, Сюда рассказывал, там это дичь. Повезло, что я его не озвучил. А то что там шутки про хуи, там вся эта дичь. Сейчас, как скажут, так расскажут. Банов. That's what these sanctions are, Megan. They're the last pathetic gasp of an establishment in collapse. Wolves at the gates, Ivan, old mate. Good. You can join others on my wall. actually, in Finland, have like serious animal welfare legislation. Like my friend Helga, she got arrested for killing a butterfly that was hovering over her heel thing. I mean, in English, jam sandwich. I used to know a girl called jam sandwich. She was a right cracker too. What became of her? We seem to be wandering a little from the news here. Human interest, Jeremy, the real people behind the headlines and all that. So if you're watching Jan, give us a call. Yeah, let's see if we can't organise a reunion. Crash, I'm not sure about that. I'll have to run it past Mrs. Clement first, eh? Peter, you're like man trying to empty ashes of mistresses into oncoming veins. Soon you have tiny penis and beard full of secrets. In Finland, we don't really go in for all that restricted mortgage stuff here. We're kind of slow. Well, it seems that we are running out of time. Yes, so before we go to the break, briefly, if you would, gentlemen, with the people of this country facing shortages and possible shortages and power outages. Yes, of course. Thank you. Possible shortages and power outages. Can you summarise your thoughts for us, Minister Biak? Well, from here, yeah, you all look a bit stupid really arguing about outdated devices concepts like money. In Finland, we replaced currency with a bodily fluids back in the 1970s, and that's like a really hard to sanction, actually. Thank you, Minister Votovic. Your country is like man who think he invented perfect trap for giant Newton-hairy bear. But really, he's just standing in field holding his tiny penis. Yes, thank you, Minister. And finally, Prime Minister Clement. Let me talk to your viewers here, Jeremy. Don't worry, everybody. Don't be afraid. Don't even lose a wink of sleep. We knew the rest of the world would react this way, and we're ready. As my old man used to say, you can't make a shite pie without blocking a few toilets. Thank you, Prime Minister. Reassuring words there. Thank you, Prime Minister. We'll be back. After these messages. We'll be back. 1 minute back. Hey, Peter, I over your way this weekend. You fancy a quick 9? Yeah, sure, front or back. That's what I hope you're asking Megan Wolf for me. She's out of your league, mate. Thank you for the correction. You have to be more careful. It's all part of his long-term plan to get fired live on the news at 6 in front of the nation. Can someone warn him it's going a little too well? Оценка блока D. Вот. Болзман. Важно, новая госцензура. Подсвечивается синим, как обычная цензура. Подсвечивается синим. Следи за волной от прогресса. Синяя волна. Какая себе. Еще что-то тут какой-то особый такое. Are you still meant to bow to foreign royalty? What? Should I just like curtsy? Нет, вот так. Hang on. Have they given you the Crown Prince report? Well, Megan? This is Jeremy, and he'll be interviewing you. Oh. Yo, thanks for having me on your show, man. It's quite alright. Yo, just a quick one. You're not going to ask me about the chimp, are you? Live in 10 seconds. He put that get up on himself. Давайте на четверочку. Вот так вот. 5, 4, 3. welcome back. I'm Megan Wolf. Later, we have an exclusive first look at a theatrical sensation everyone's going to be talking about. But first, it's time to go over to the culture spot with lovely old Jeremy Donaldson, who's joined by a very special guest. Jeremy. Thanks, Megan. Jeremy. I have the honour and privilege of being joined by hip-hop royalty. He's been called the son of the streets and the father of truth.
Not sure how that works, but whatever. Let's welcome Jesus. Let's welcome Jesus. Thanks, Jeremy. Yeah, it's a real honor to be here on this show. The news. You know, as a kid on the streets, I used to watch you through a window of the shop. So to be here right now is crazy. You've had quite the journey to be here today. Can you tell us about it? Can you tell us about it? You know, I try not to. Не понимаю, где эта синяя цензура находится. But yeah, man, the streets is all I remember. Like, my mother donated me to a charity shop soon after I was born. Elderly lady took pity on me. She let me sleep on a pile of crime fiction until I taught myself how to walk. Wow, that's quite the childhood. And she died, died tragically. And she died right there in my arms, man. Right there in my arms, man. You know, I remember a tear falling as she laid there next to the used homeware. And in that moment, I became a child of the streets. I was just 18 Так, нажми. months old. Потом поднял. Отлично. What a tale. What a tale. What a tale. You're known for your direct and honest lyrics. Was your style informed by your troubled past? Oh, like I said, I try not to talk about it. It's just it's just too hard. Такой голос, это действительно какой-то рэпер. По крайней мере, очень похож. 4 times I stole, so I wouldn't starve. A small group of infants came to see me as their de facto leader. Прям по голосу, как реально какой-то певец. Не знаю, может быть, это реально. So it would seem. Recently, you've been quite outspoken about the government. Yeah, fuck the government. Fuck Advance. Fuck Peter Clement. Fuck Advance. Fuck Peter Clement. What is it that you object to so vehemently? Well, you know, they stole from us. They're taking our money and spending it, man. Redistributing it. Actually, homelessness has been all but eliminated in the last couple of months. So? Surely that's a cause close to your heart? Yeah, nah, of course, man, very much so. I just mean, like, why do I have to pay for it, you know? Why do I have to pay for it, you know? People have been rehoused on public seats from the historically wealthy. And that couldn't have been you, could it? Look, yeah, I worked hard to be here. I built this from nothing, and I deserve to be rewarded for that. Would you say you worked harder than, say, a farmer or a care worker? I don't know. But if people are taking something from my music, choose to value it, buy it, who's to say I don't? And no one can take that away from me. Not even to help, say, vulnerable children, Mr. Cheese. Мистер Оптик сыра. What is it you're trying to say? I just don't understand where you've placed yourself politically. I mean, is it ideological or is it tactical? Well, it's more of or like... maybe it's hereditary. It's more of like... Stop trying to tie me in knots with your words, Jeremy. I let the music speak for itself. And the people agree with me. Well, that remains to be seen. But you have given me a very easy segue out of a conversation that I promise you was much more painful for me than it was for you. So here he is with his hit song, Mrs. Lovelo's Tears. Oh no, I'm going to do something a little different. It's a new single I've been working on. So this is unapproved, is it? Yeah. You love it. Excellent. Don't worry, we've got a state-of-the-art censorship system. What's the worst that could happen? So here he is with a new song. Aren't we lucky? It's Jesus! First, you're gonna pay up. You're gonna pay back. Так, смотрим США, что за синяя. Нашей цензурой. Well, we're all different races from many different places. At any given moment, only one could be the greatest. So you can feel elation from your participation. Still 2 leaders in this motherfucking nation. Now we're getting sanctioned, talking about expansion. Why does Julie require a massive fucking mansion? So fuck all your schemes. I don't need your freaky team, and I don't need your help to achieve my fucking dreams. So don't make a fuss when you find you're one of us. Yeah, every single one of you's a bit Jesus. And you can call me crazy, cause no one ever pays me. But I won't waste a lifetime being motherfucking lazy. I may be inventive, my taste may be expensive. But why would I get out of bed with no fucking incentive? Although it's contravention of your obvious intention. I like to eat a little of the fruits in my invention. You make us the same, but we're not all the same. All our dreams, all our schemes, all our means are not the same.
The best of the praise of the crest of the wave. Cause we're only equal people when we're motherfucking slaves. Take this fact, gonna stain it red. Gonna slam it into Peter Clemens' motherfucking head. Cause he's thick as shit, he's got a job he's unfit for. It's time to storm the castle with a motherfucking pitchfork. So this is for the snub ones, the push and the shove ones, the folks who feel the burden of their motherfucking loved ones who had plenty like a motherfucking Bentley, the ones who now finding that their bank accounts are empty, the ones of aspiration who had to flee a nation, the ones who built a business out of dreams of perspiration. There's all sorts of people, the good and the evil. It only takes a glance to see we're not all equal. You make us the same, but we're not all the same. All our dreams, all our schemes, all our needs are not the same. And the best of the praise of the press of the ways. Cause we're only equal people when we're motherfucking slaves. Gonna take this fact, gonna stain it red. Gonna slam it into Peter Clemens' motherfucking head. Cause he's thick as shit, he's got a job he's unfit for. Time to storm the castle with a motherfucking pitchfork. Get out of your seats, get your asses in the streets. Set a fire in the building, let them feel some fucking heat. Set your hate to go getters, the squilling bet betters, and burn them on the powers of advances fucking letters. Gonna take this fact, gonna stain it red, gonna slam it into Peter Clemens' motherfucking head. Cause he's thick as shit, he's got a job he's unfit for. Time to storm the castle with the motherfucking pitchfork. Chase that dream, you don't need a fucking team. And advances, little dances aren't as harmless as it seems. Cause they're staying. Нормально, кочевенько, пойдет. Let your hearts and your minds and your fists to destruct. Вот это запарились, так запарились, я понимаю, вот это нормально, так нормально. Прям запарились очень Thank you серьезно. so much for joining us in the studio. I'm sorry. I may not agree with you, but I'd just like to offer you an apology. I've just been told that there was some kind of issue upstairs, and an attempt was made to censor some of your notes. What? Are you joking? I'd just like to say to you and everyone at home that this was a mistake. This is absolutely ridiculous. This is absolutely ridiculous. Here at the National Nightly News, we pride ourselves on remaining neutral, unbiased, and independent of any outside interference. You have my word. We will never censor ideas. We will never censor. Back to you, Megan. A bit of dangerous language there, sorry about that. Well, thank you to little Jeremy. Я вообще не увидел ни одного синего момента ни в цензуре, ни в цензурах, потому ничего цензурировать не стал, так как ни красной цензуры, ни синей не было вообще. Jenny, this is fucking outrageous! Thank you so much. If you could just come with me. No, this is ridiculous. Who do I complain to? This is just a mix-up, I'm sure. Now, if you come with me, I really do have to ask you. Oh, trust me. My father's going to hear about this. I understand. Hello to Seed Guest Street. This is unbelievable, Megan. I don't know what you're talking about, Jeremy. Fortifying intensive treatment that repairs and protects. Оценка блока А+. Only a Seed Guest Street contains an organic blend of Нормально, чё? Оценка блока А+. Напоминаю, старый видак. Ставь новую кассету последних роликов. Nourishes from root to tip for 8 times the strength of other brands. 6 out of 10 shampoo is recommended. Oh, here we go. Look at him. If we could just get you in position. Oh, say no more. Say no more. Оставим сюда. Jeremy, you remember Mr. Algebra? Vividly. And Mr. Harris, and this is Ms. Raiden. What? Philippa, please. You're back together again, eh? Who'd have thought it? Perhaps a low-order demon. This is awfully exciting, isn't it? Right, okay then. We're going live in 10 seconds, opening on camera 1. Ага. Скоро уже теперь нормально. Что это было? 4, 3. Так. Отлично. Welcome back, and no, you're not mistaken. Sitting across from us are some very familiar faces. You really are too kind, Megan. It was only a yogurt commercial, but I'm still proud of it. Here to talk about his new show, we're joined by National Treasure Tommy Harris, the National Theatre's Philippa Raiden, and National Deficit Jeff Algebra. So lovely to have you all. Tommy, would you like to tell us about the show? You know what? I'd bloody love to. It's about me. It's about my life. And where did the idea come from?
So, right, picture this. Their legs are kimbo, mid-session, sweat is pouring out of me like an immense hog. And then Cindy comes in, she says, Pete's on the phone. That's Peter Clement, the Prime Minister. Yeah, Peter's a really good mate of mine. Oh, is he really? Yeah, no, he comes to training sometimes. He's actually a pretty good goal sweeper. Anyway, so, yeah, Pete, he says, Toby. Так, где же все-таки эта синяя цензура? He says, how would you like to spread your message of team spirit and cooperation across this fractured nation? How would you like to really make a difference in these desperate times? What did you say? Yeah, right, What did you say? So, Jeff, the question on everyone's lips is, what in God's name are you doing here? After the success of my debut work and all the people that I've touched, I knew that I had a career in theatre. I've always been an admirer of Tommy from afar. So when my manager phoned and said that I'd been offered the gig as director, I was ecstatic. I whipped my trousers off and got straight to work. Why did you do that? I do all my best work with my trousers off. Yeah, I've been told that too. No, I wouldn't say so. Right, Tommy, sorry, would you just give us a sense Нормально. of what Вот это его переключился. It's about how hard it's been for me and some of the struggles that I've faced. It like really get into the heart of how tough it is to be me. I call it Tommy Harris. Jesus, that was hard. Catchy. We actually have some clips of the process of the show. Would you mind telling us what's going on here? Yeah, so the show is built around two things that are very important to me. It mixes scenes from my life as well as epic fantasy retellings of scenes from my life. But Dad, you promised you'd come to my graduation. I'm sorry, son. You're an embarrassment. But Dad, you promised you'd come to my graduation. Back, demon! Back to the hells! Demon! Back to the hells! Philippa, what's it been like co-starring with Tommy Harris? I've always dreamed of treading the boards at medium-scale regional theatres, Megan. And for once, this show really gives me something to sink my teeth into. What's different about this show, then? Tommy, Mr. Harris's show really lets me show my tremendous range as an actor. I've always suffered from typecasting, forced to play the same tired characters in every god-awful yogurt advert or godforsaken soap opera or, God forbid, a pantomime. But, you know, this show Нормально. is Немножечко really там let me будем, just немножечко тут. Сейчас будем потихонечку переходы The viewers делать. at home will be dying to know exactly what is it that you bring to the show? What is it that you bring to the show? I think these guys would agree with me when I say that it's my steady hand on the tiller, my arm round the shoulder approach that's really brought the production from strength to strength. Absolutely right. Jeff's contributions are immeasurable. He was our rock. Can you give us a sneak peek of anything else that might be in the show? Yeah, all sorts, yeah. We've got lots of exclusive first-hand experiences of Tommy's time in the underground sports scene. And some epic fantasy Так, retellings немножечко на of этих Tommy's переключаемся, time а in the то вообще underground что-то все sports scene. без камеры, без влияния на камеру. You'll never take the sacred path! And am I right in saying this was officially commissioned by the government? Yeah, all paid for by the taxpayer, which, you know, to be honest, is actually a lifesaver, really. Yeah, I think it's fair to say that without Advance's support, we'd have had to cut the finale. Which frankly would have been Почему a в основном на travesty. этих переходим? Чё ж нельзя было нормально? You do this every night. Absolutely. You do this every night. It's a metaphor. Absolutely. For what? It's a metaphor. For what? Death. And the public are footing the bill, are they? Немножко канале. Between the cost of my tour bus and the dry cleaner and my ties, I'm barely scraping a profit here. Amazing. And where can the folks at home come and see this for themselves? We're performing all over the nation. And people can see it for absolutely free, all courtesy of Advance. В общем, всегда камера у нас на говорящего. Это хорошо, потому что у нас сейчас будет все максимально. Я надеюсь, что довольно хорошее будет сейчас. Taken our jobs.
That's all we have time for tonight. Join us tomorrow when I'll be interviewing the world's most attractive horse. I'm Jeremy Donaldson. And I'm Megan Wolf. And from all of us here, have a peaceful night. Идеально Let's переключились. get reset for tomorrow, please. Hey, we must stop bumping into each other like this, eh? Что-то бешеное какое-то там делали, что Сэм что там поставили такое. Эфир завершен. Оценка блока D. А блок D, D, А плюс и D. Оценка эфира C. Вы получили, вся зарплата уходит, текущее состояние не только трата. Акции поднялись. В мире что-то Клемент поднялся, Кулак упал, первый канал One Love. Давайте сохранить и выйти, потому что уже пришло у нас время. Времечко уже пришло, у нас уже как раз 40 минут. И я как раз вам расскажу полезную, интересную новость, классную. Ее как раз все ждали, наверное. Весь видос. Так. И они, кстати, я говорил в Дискорде. Если кто есть в Дискорде, тот уже понял, про что я сейчас буду говорить. То есть такая небольшая подсказочка для тех, кто был в Дискорде, потому что в Дискорде информация-то есть. Где кто не был в Дискорде, тот этого не знает, тот вообще. Кстати, документалку мы тоже с вами посмотрим. Но это потом, после того, как мы пройдем сюжет. В общем, мне выдали еще один ключ, для Not for Broadcast. Мне разрешили его разыграть между подписчиками, и мы так и сделаем. Потому, чтобы его выиграть, вы должны написать один креативный комментарий, классный, здоровский, прекрасный, за то, что вам нравится в Not for Broadcast. Вот на основе всех серий, может быть, даже вы укажете серию, момент, тайм-код, скажете, вот это мне нравится, типа, вообще вау, капец, четко, вот там прям красота, вообще не могу там. То есть, вот третье скажете, что вам именно понравилось в этой игре, что это, что захватило, вот, что, может быть, вы напишите, что вот то вот вообще классно там, ну вот так вот бы я там сделал. В общем, креативьте, не забывайте, креатив это всегда хорошо, и тупое копирование это неинтересно. Потом креативьте. И не забывайте добавлять свою ссылку в ВК. Потом, после подведения итогов, ну то есть, получается, они уже будут в следующей серии через неделю, скорее всего. Уже подведу, добавлю там и так далее, рандомайзером все поставлю. Для этого вам нужно быть просто подписанным на канал, написать этот комментарий и указать свой ВК. Либо же можете либо можете указать свой Дискорд. То есть как бы ВК, Дискорд. Да. Указывайте вот эти моменты, являйтесь подписчиком, и тогда мы с вами все разыграем. На этом все. С вами был superstaradvert, подкаст ГЛАВА 2. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, переходить по ссылочкам в описании, там все-таки эта игра стоит дешевле, чем в Steam. На этом все. Всем пока, до следующей серии.